హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్ట్ టైప్స్. మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? ఓకే అండి, ఇన్ దిస్ సెషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ అబౌట్ us ఏరియా ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. సో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో అబౌట్ us ఏరియా అనేది మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో లెట్స్ సీ హౌ యూ గోనా యాడ్ దిస్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ. So first of all, I just want to take a session with id about. So inside this session, I just want to take a div with class container. Okay, so ikkada div with container తీసుకున్నాను. So inside that, I just want to take a row and a columns. Okay, so let's see. సో విత్ div అండ్ సో ఇక్కడ నేను ఒక div ట్యాగ్ విత్ క్లాస్ కంటైనర్ తీసుకున్నాను. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఎ రో. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ జస్ట్ టేకెన్ ద div ట్యాగ్ విత్ క్లాస్ రో. సో ఈ రోలో ఏం చేస్తానంటే ఐఎమ్ గోనా స్ప్లిట్ 2 columns. సో 2 columns తీసుకుంటాను 6x6. మనకి వీ హ్యావ్ 12 columns ఇన్ ఎ బూట్స్ట్రాప్. సో అది మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు డిఫాల్ట్. సో నేను అదేంటంటే 6x6 తీసుకుంటే నాకు ఒక ఏరియాలో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ద టెక్స్ట్ అండ్ ఒక ఏరియాలో నేను ఇమేజ్ అనేది తీసుకుంటాను. సో ఇట్స్ అ క్వైట్ సింపుల్ థింగ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ద div డాట్ call -md -6. yeah, perfect. And inside this column, so already మీకు కావాలనుకుంటే సో దిస్ div has to be duplicated. పర్ఫెక్ట్. సో ఒక కాలం వచ్చేసి మనకి టెక్స్ట్కి, ఒక కాలం వచ్చేసి మనకి ఇమేజ్కి. ఓకే, సో ఐ హోప్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్. సో ఫస్ట్ దాని మీద మనం ఇప్పుడు వచ్చేద్దాం. సో ఇన్సైడ్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఏ హెడింగ్ అబౌట్ us. ఓకే, and at the same time I just want to take some just service tag name. So దానికోసం నేను I just want to go with the tag h6. what we do. Okay, and the other I just want to take some description. Lower వచ్చేసి I just want to take some 50. Okay, yeah, and save. So everything is looking fine. ఒకసారి అప్లికేషన్ సేవ్ చేసి రన్ చేయండి. యా, సో దిస్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ వాట్ వీ డిడ్ టిల్ నౌ. సో ఇది మనకి అప్లికేషన్. సో వాట్ వీ డిడ్ టిల్ నౌ. సో రైట్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ పార్ట్ వర్క్ చేద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, and at the same time మనకి టెక్స్ట్ కింద we can able to take the button also. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ బటన్ కూడా తీసేసుకుందాం. సో I just want to take class here. So inside this class I would like to take button hyphen info. Okay, so this is the button and I just want to name it as a learn more. Okay, so just say okay, perfect. This is the output. కాకపోతే ఇక్కడ అలైన్మెంట్ అదంతా కూడా కరెక్ట్గా లేదు. సో వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో అలైన్మెంట్, మార్జిన్స్, ప్యాడింగ్ ఇదంతా కూడా చేద్దామండి. సో జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వీ జస్ట్ వాంట్ టు అడ్జస్ట్ ద ఇమేజ్ ఆల్సో అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వీఆర్ గోనా ఫోకస్ ఆన్ ప్యాడింగ్, అలైన్మెంట్, మార్జిన్స్ ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ రన్ బ్యాక్ టు ద ఇమేజ్ పార్ట్. సో ఇన్సైడ్ దిస్ div ఐ వాంట్ టేక్ ద ఇమేజ్ అండ్ సోర్స్ వచ్చేసి img స్లాష్. సో ఇక్కడ మనకి అబౌట్ us డాట్ jpg అనే ఇమేజ్ ఆల్రెడీ మనం రెడీగా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఫైన్. సో జస్ట్ సేవ్ అండ్ రన్ ద అప్లికేషన్. యా, పర్ఫెక్ట్. కాకపోతే మనకి ఇమేజ్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, కాకపోతే అసలు అలైన్మెంట్ ఏమాత్రం పర్ఫెక్ట్ లేదు. సో నౌ వీఆర్ గోనా ఫోకస్ ఆన్ ద అలైన్మెంట్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మన యొక్క టెక్స్ట్ అంతా కూడా సెంటర్ అలైన్ చేద్దాం. align hyphen self center. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు అలైన్మెంట్, ప్యాడింగ్, మార్జిన్స్ ఇవన్నీ కూడా బూస్ట్అప్ ద్వారా చేయొచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇదే అలైన్మెంట్, ప్యాడింగ్, మార్జిన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం CSS ద్వారా కూడా చేయొచ్చు. సో పాసిబుల్లీ మనం
ఎలా మనకి కంఫర్టబుల్, ఎలా మనకి వర్క్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది అనుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం వి గోనా డూ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం మన యొక్క టెక్స్ట్ అంతా కూడా సెంటర్ లైన్ తీసుకున్నాం. అండ్ నౌ వి గోనా ఫోకస్ ఆన్ ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ వచ్చేటప్పటికి, సో ఇమేజ్ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చండి, కాకపోతే మనకి ప్రతి ఇమేజ్ మనం అడ్జస్ట్ చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఇమేజ్కి డైరెక్ట్గా CSSలో తీసేసుకుంటున్నాను. సో ఇమేజ్ విత్ వచ్చేసి 100% అండ్ హైట్ వచ్చేసి ఆటో. Yeah, so perfect. So now check the output. So perfect. Okay, so this is the output what we're gonna expect. ఓకే అండి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫైన్. కాకపోతే మనకి ఇమేజ్ అనేది కంప్లీట్గా టాప్ మార్జిన్తో టచ్ అయిపోతుంది. సో మన యొక్క క్యాజువల్స్తో కానీ స్లైడర్స్తో కానీ టచ్ అయిపోతుంది. సో ఆ విధంగా కాకుండా కొంచెం మనం అక్కడ ప్యాడింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఓకే, సో జస్ట్ వన్ బ్యాక్ టు ద VisualStudioCode. సో కంప్లీట్ సెషన్ అంతటికీ కూడా ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ. సో దానికోసం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ఏ క్లాస్, అండ్ ఇన్సైడ్ దిస్ క్లాస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టేక్ ఏ ప్యాడింగ్ టాప్. ఓకే, okay, just save and run the application, right? So this is a padding what we get. Perfect. సో ఈ విధంగా మనం మన యొక్క అబౌట్ అస్ సెషన్ని మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే హౌ యూ గోనా యాడ్ అబౌట్ అస్ సెషన్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఐ హోప్ దిస్ సెషన్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్. ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సెషన్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్. ఐ విల్ మీట్ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. టిల్ దెన్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. బాయ్ బాయ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి. మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్ స్టెప్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీడే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్.